Clap. Yay! Welcome, everybody. You might want to mute. Thank you. Perfect. That's amazing. Thank you so much. How do you say welcome in Russian? You unmuted me. Okay. Здравствуйте. Okay. Haha. That's awesome. So the topic today is being a financial leader. Сегодняшняя тема — финансовый лидер. So if you want to be a financial leader, you actually need to be willing to. Yeah. It's sometimes loud, and then you like disappear. I'm going to turn off my video for a while, okay? Okay. Да, давайте мы отключим видео, чтобы лучше было Сузанну слышно. Окей, супер. So if you want to be a financial leader, you actually have to be willing to be alive. Если вы хотите быть финансовым лидером, вам необходимо быть живым. What does that mean? А что это значит? Have you ever noticed the energy that money is? Вы когда ощущали, что энергию денег, как они ощущаются? Like when you take, I know you have rubles. Like let's say you take 100 rubles and the energy of that. Например, вы берете 100 рублей. And you take 1 billion rubles. How much? 1 billion. Или миллиард рублей. Is there a difference between 100 and 1 billion? Is there a difference between 100 and 1 billion? Там есть разница между этими энергиями? Yes. So is the 100, is there a different energy of aliveness than 1 billion? Например, в 100 рублей другая жизненность, чем в миллиарде. So when you ask for a bigger amount of money than you're having right now in your life, когда вы запрашиваете большую сумму денег, которая у вас сейчас, ежели сейчас у вас есть, it actually asks you to be that energy of the money you're asking for. Эта сумма просит вас, чтобы быть этой энергией той суммы, которую вы запрашиваете. Yeah. So if you're asking for 1 million rubles, если вы просите 1 000 000 рублей, and all you're willing to be is maybe 1,000, а вы готовы только быть 1000 рублями, it's really hard to create that. Sorry? It is really hard to create that. Это тяжело это создавать таким образом. Okay, so how many of you have made yourself, how many of you are not willing to be that energy, that liveliness that money asks you to be? А насколько вы готовы быть этой энергией, которой вас эта сумма просит, деньги от вас просят быть этим? So everything that is, times a godzillion, will you please destroy and uncreate it? И все, что это, вы готовы гоциллионный раз разрушить, создать? So again, if you're willing to be a financial leader, you actually have to be willing to be alive. Чтобы быть финансовым лидером, необходимо быть живым. I'm actually trying a different thing with Zoom here. Okay, I'm in 2 times. Mm-hmm. La 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 la. Let me see. I don't hear you at all right now. No, it's magic. No. Doing good? How are we doing now? Is this better? Yes? Yeah. Can you hear me better now? I hear you enough. Good? Right now it's okay. Good. Okay, then let's try this one. I'm on my phone now. So I'm holding my phone and I'm getting really strong arms. So the willingness to be alive is like, if you're willing to be a leader, you actually have to be willing to be willing to be alive. That's what I just said before. Чтобы быть финансовым лидером, необходимо быть живым.
How many of you have actually read the How to Become Money book? I just can assume money workbook, correct? Yes, yes. It was just, да, я только могу предположить, что она сказала. Кто из вас читал «Как стать деньгами» книгу? Dimitri, can you hear me good? Me? Yes. Yes? Yeah. I don't know if maybe it's easier if you translate, because I think Angela can't really hear me. I don't know why. Okay. Do you want to try translate just Okay. for fun? Yay, cool, thank you. So I just asked, how many of you have read the Money Workbook? Yes, we already asked them. Yeah. Сколько из вас читали книгу «Как стать деньгами»? If you haven't, it's an amazing book. Ну, если вы не читали, то это прекрасная книга. Стоит почитать. Она, кстати, вышла на русском языке. Это супер книга. Yeah, so it is. So if you like talking about the financial leader in the world, it is a lot about the willingness to be the energy of money. Дима, ты услышал? Да, если все-таки я переведу, да? Это прекрасная книга, она позволяет вам как раз о чем Сюзанна говорит, быть деньгами, именно быть энергией. Yeah. So what does a leader do? What does it actually mean to be a financial leader? Что на самом деле делает лидер и что значит быть финансовым лидером? A leader is somebody who is willing to go forward, whether anybody is following or not. Лидер — это тот, кто идет всегда впереди, идет за ним кто-то или не идет. So if you look at how the world is right now, если вы посмотрите сейчас на мир, как вообще что здесь происходит, and especially the financial reality on our planet, и в частности на финансовую денежную реальность в этой реальности, it's a lot about lack. Это в основном о нехватке и отсутствии. It's a lot about worry and fear. Это в основном о беспокойстве и страхе. It's a lot about making sure that you get your part. What? It's a lot about making sure that you get your share, like your piece of the cake. Ага. Это о том, что вы получите свою часть. Да. So if you look at the people who are the current financial leaders, like officially, если вы посмотрите на финансовых лидеров, которые по-настоящему лидеры, и все об этом знают. And you look at their way of functioning. Если вы посмотрите, из чего они функционируют. Do they function from lack or possibilities? Они функционируют из нехватки или из возможностей? Are they depressed or happy? Они в депрессии находятся или они счастливы? And you know what you know. And if you look at the world and how the financial market is functioning right now, если посмотреть, как сейчас рынок функционирует в мире, it's a matter of time until it won't function the way it is right now. What? Can you repeat? It's a matter of time until it won't function the way it functions now. Если вы посмотрите, то мы идем к тому, что оно скоро не будет так функционировать, как сейчас. So it's kind of like up to us now to start to create a different financial reality. Для нас сейчас актуально как раз создавать новую финансовую реальность. And you might go, but I am not a bank person. Oh, bad connection. Susanna, do you hear me? How is it now? Yes, I hear you. Okay. Is it better now? Is it better now? Yes. How are we doing now? Cool. All right. So, and you might say to yourself, well, but I am not a bank person. Вы можете сказать, я же не являюсь частью банковской системы. How can I be a financial leader without having a financial education? Как я могу быть финансовым лидером, если у меня нет финансового образования? So everywhere you have made other people with educations more valuable than you. И каждый раз, когда вы делаете людей с финансовым образованием или каким-то образованием более важными, чем вы сами,
will you please destroy and uncreate it times Вы, quadrillion? вы готовы все это рассоздать и уничтожить, помножить на газелен? Yes! Yes! Right, wrong, Nice. good, bad, pot, rock, online, shirts, boys, and beyond. Awesome. So it's like financial leader or being a leader means that you know what you know. Быть финансовым лидером, вообще быть лидером, это знать то, что вы знаете. It's not about having an education or working in a bank. Это не о том, чтобы получить больше образования в банковской сфере или в любой другой. It's you looking at the world and going, the way it is right now doesn't work. Вы просто смотрите, куда катится мир, и понимаете, что сейчас это не работает. Something else is required. Что-то еще требуется. And you ask yourself, what do I know about money and finances that I have never ever acknowledged before? И вы себя спрашиваете, что я знаю о финансах, что я раньше не знала и не признавала. Just saying hi in between because I'm turning off my video. I'm still here. I didn't disappear. Yes, it's awesome. So, like if the creative seekers of the world, the humanoids of the world, Поиск хуманоидов в созидании. it's kind of like on us right now to create what works. Это как раз вот то, что сейчас к нам относится. Создавать то, что работает. Yeah. And if you have decided I can't be a leader because I'm not good with money and I don't have money, И вы сейчас можете сказать, что я не хороший финансовый лидер и вообще не лидер, потому что у меня сейчас никак с деньгами или плохо с деньгами, или у меня нет денег. does that make you feel lighter? Это создает для вас большую легкость? If not, No. it's a lie. It's a comfortable control, comfortable Yes. limitation. Totally, it's so true. Это комфортные ограничения, комфортные песочницы, в общем, я спросил. Мгм. So all the lies you've bought that you are not a leader, will you please destroy and uncreate? И всю ложь, которую вы используете для того, чтобы считать себя не лидером, вы готовы рассоздать и уничтожить? Right, Yes. wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, and beyonds. It's like I remember when I started to create my own business, like become self-employed. Это Сюзанна говорит, как она вспоминает, как она создавала свой первый бизнес. I had so much fun with my business that I thought I'm not doing it right. Она столько получала радости, но думала, что всегда она делает это неправильно. I thought I was just like playing Она with business, you know, like not real. Она всегда думала, что бизнес — это что-то нереальное, она просто играет с этим. And later I realized that that is the very energy that creates the business. Business creates energy or energy needs to create And business? later, I realized that ease and joy is the... Oh, sorry. There's Sorry. Thank you, no problem. Okay. I realized that the ease and the joy is the very energy that creates the business. И я в конце концов осознала, что легкость и радость создают на самом деле много энергии для бизнеса. It's like Simone Milasas, she writes about the joy of business. Симона Милсос, есть такая барышня в Access, она написала книгу «Радость бизнеса». And business and money and joy are not combined in this reality. И бизнес, и радость, и деньги — это не то, что вмещается в эту реальность, создается. But if you really want to be successful with business and money, если вы действительно хотите быть успешными в бизнесе и с деньгами, it helps a lot to add the joy and living factor. Вам необходимо радость признать как действующим фактором в вашем бизнесе. Because we always think it's about, oh my God, what do I have to do to get money? И все мы потому что просто думаем всегда, что же мне делать, чтобы получить, найти где-то, заработать денег. And then you look for ways to get money. И затем вы смотрите, каким образом, какими путями вы можете получить деньги. How has that ever worked? И насколько это для вас работает? It's really like the money work, but it's about what would I have to be to create more money? И вот здорово работает как раз вопрос, чем или кем я могу быть, чтобы создать деньги.
So what would you have to be to create more money? Кем вы можете быть, чтобы создать больше денег? And everything does not allow that, will you please destroy and uncreate it? И все, что не позволяет этому проявиться с абсолютной легкостью, готовы ли вы рассоздать и уничтожить? Yes. Right, wrong, good, bad, POC, online, shorts, boys, and beyonds. Wow. This is awesome. So guys, when you listen to this, Ребята, когда вы слушаете это, I'm inviting you to not only listen to my words, what I say, я вас приглашаю слушать не только то, что я говорю, то, что словами, but just start to perceive the space that we are opening up together on this Zoom. но больше ощущайте пространство, которое мы создаем на этом зуме. Because there's so much stress for many people when it comes to money. For me too. Это очень много стресса, который есть у людей в отношении денег. Or anxiety, you know. Или тревоги. Worrying. Беспокойство, опасения, да. Yeah. And you know, if you worry and stress, it creates this solidity like a stone in your body and your world. И когда вы действуете, живете с беспокойством, тревоги, это создает затвердевание, которое образуется в вашем теле, в вашей реальности, как наподобие камня. And you know, my profession is also psychologist and psychotherapist. И вы знаете, моя профессия также психотерапевт, социолог. And I meet so many people who worry about money and stress about money. И ко мне много приходит людей, которые очень беспокоятся и напрягаются по поводу денег. And then what usually happens is they try to do something to avoid the stress. И они пытаются что-то делать, чтобы избежать стресса. Or deal with the stress. Или иметь дело со стрессом. But that just creates more stress. Это создает еще больше стресса. So everything that is for you, will you please all destroy and uncreate it? Yes. Да, и все это готово рассоздать, все, что создает стресс. Right, wrong, good, bad, POC, all nine shorts, boys and beyonds. And what about all of us together on the Zoom today, open up a little bit more space in the area of money. И все, что давайте мы сейчас сделаем на этом звонке, мы откроемся большему пространству, связанному с деньгами, хотя бы чуть-чуть. Okay. So how do you do that? Like I said before, don't only listen to my words. Как я говорил до этого, не слушайте только мои слова. Also perceive the space that is opening up while we're talking about possibilities with money. Также ощущайте пространство, которое проявляется, когда мы говорим здесь про деньги. So what do you guys know about money that you have never ever acknowledged before? Итак, друзья, что вы знаете о деньгах, что вы никогда не позволяли себе осознать или признать? And everything that doesn't allow you to know what you know about money, will you please destroy and uncreate it? И все, что вы знаете, все, что не позволяет вам знать и признать то, что вы знаете на самом деле о деньгах, вы готовы рассоздать и уничтожить, помножить на газелен? Right, wrong, good, bad, POC, all nine shorts, boys and beyonds. You're doing such a great job translating, Dimitri. So awesome. Yay! Again, what do you know about money that you've never ever acknowledged? Что же вы все-таки знаете о деньгах, что вы никогда не позволяли себе признать? And everything that does not allow more of that, will you please destroy and uncreate it? И все, что не позволяет вам получить больше из этого, больше с деньгами, вы готовы рассоздать и уничтожить? Yes. Right, wrong, good, bad, POC, all nine shorts, boys and beyonds. And how many implanted and explanted points of view do you have telling you right now, this will never change, I will always have problems with money? No. Сколько эксплантов, имплантов, эксплантируемых и имплантируемых точек зрения у вас есть, которые говорят вам: у меня никогда не получится ничего с деньгами, у меня всегда будут проблемы, я ничего не смогу изменить, и все в этом духе с деньгами. Готовы рассоздать и уничтожить? Yes, right, wrong, good, bad, POC, all nine shorts, boys and beyonds. Wow. It's a huge amount of energy.
That has really a lot of charge. Wow. Oh, so, oh my God, it's like, imagine if money wouldn't be an issue for your world anymore. Please try again. Yeah, sure, of course. So just get the energy for a moment. If money would not be an issue anymore for you. Окей. Просто сейчас поощрите ту энергию, энергию того, что деньги больше не являются проблемой для вас. Okay, so just get the energy of that. Money not being an issue at all. Просто ощущайте энергию. Деньги больше не проблема. How creative would you be able to be? Насколько творческим вы можете позволить себе быть, если задать How much fun would you have? Сколько у вас сразу радости появляется? How unstoppable would you be? Насколько вы можете просто быть неостановимым теперь? How much of your creative greatness would be able to show up? Насколько всякого разного великолепного вы можете проявить теперь и создать? And let's just have some moments where we're like enjoying that space that's opening up. И просто сейчас понаслаждайтесь несколько моментов этим пространством, которое открылось. Okay, so and now let's ask for this all together. И теперь давайте спросим вместе. Let's just go like, totally playful without any investment in the outcome. Давайте просто поиграем с этим, за пределами всяких инвестиций, доходов, расходов. Let's just say, hey, universe. Давайте просто спросите, Вселенная. Hey, I'd like to have more money than I can spend. Просто спросите, я желаю иметь больше денег, больше получать денег, чем я могу тратить. I'd like to have so much money that I can truly change the world. Я хочу столько денег, чтобы я действительно смог изменить мир. And have fun at the same time. И радуйтесь, получайте удовольствие от этого. I'm asking for this right now, universe. Я прямо сейчас об этом спрашиваю, Вселенная. Would you please let me know what is required to actualize that, please? И просто что потребуется для того, чтобы проявить или актуализировать это вот в этой физической реальности прямо сейчас? Would you please show me what I need to do to actualize this? И Вселенная также покажи мне, что мне стоит делать, чтобы все это проявить и актуализировать. Would you please show me what I need to be to actualize this? И кем или чем мне необходимо быть, чтобы все это проявить и создать? And everything that doesn't allow me to hear, universe, what you're saying. И все, что мне не позволяет слышать тебя, Вселенная. Да, я рассоздаю all the limitations and definitions that are in the way of me hearing what you're saying. И все всякие определения и ограничения которые есть в этой сфере у меня. I now destroy and uncreate it all. Я сейчас создаю и уничтожаю их все. Right, yes, right, wrong, good, fat, pot, fuck, all nine shorts, boys, and beyond. So now, guys, notice the energy in your world and your body. И сейчас просто осознайте энергию в вашем мире, в вашем теле, которая сейчас проявилась. Угу. And you can, if you want to, I don't hear you. Write in the chat. And when we do that, you can write in the chat, is it any different now, your energy, when we do that, after doing this play? Окей. И напишите, пожалуйста, в чате, какие у вас изменения пошли в ощущениях, в пространстве вокруг вас после этого упражнения. Okay, so you can write in the chat or you can unmute yourself and say something. I just want to get some feedback from you guys, how you're doing. И Сюзанна хочет от вас обратной связи какой-то, вы можете написать в чате или включить свой микрофончик и что-то сказать. Елена writing is this more space for her. More Cool. space.
It's more easy to breathing, Cool. Awesome. Olga. Elvira Kopytkova says that she has a goosebumps on her neck, on her back. Awesome. Yay. So you see how you're all like your basic way of creating is energy. И вы замечаете, что вот как бы источник того, что вы создаете, да, он базируется на энергии. It's not so much doing the right thing, it's about being what works. Это не о том, чтобы делать что-то правильно, это о том, чтобы быть тем, что хорошо работает. Yeah. Is there anybody else who Yes, more easy, more light, more light. wrote something? Just seeing messages coming Happy, easy, spacious. in. Sensing about everything is possible now. Yes. So notice that lightness, that is your reality. Осознайте, что это легкость, это ваша реальность. Okay. So as we say in Access, what is light is right, what is heavy is a lie. Мы знаем, что в Access, что то, что для вас правда, это легко, то, что для вас тяжело, это ложь. And please remember this every day. What is light? That is your reality. The rest is not your reality. Запомните каждый день, вспоминайте про это, что то, что легко, это ваша реальность. Все остальное, это не ваша реальность. I have a question, Okay. Susanna. Yes. Go for it. Elvira asked about how to stay in this condition in the future. Yes. Do you want to translate the question into Russian? Эльвира пишет в чате, как остаться в этом состоянии и в принятии больших денег. That's a phenomenal question. Это отличный вопрос. Because once you have opened up the space of wow, И как только вы открыли вот это вау-пространство, ух ты, классное, здоровское. we all would love to go and I want to have this forever. И мы сразу такие создаем точку зрения. Я хочу, чтобы это было всегда. And what I can recommend, don't try to stay in it or hold on to it. Угу. И то, что Сюзанна рекомендует, не пытайтесь вообще в чем-либо зафиксироваться. Instead, Вместо. receive it. Receive it? Receive it, yes. Receive. Instead, receive Просто it. получайте это пространство. Не пытайтесь в нем зафиксироваться, получайте его. And receiving, there's people always, most people think that receiving means holding on to something. Большинство людей думают, что получение это значит что-то зафиксировать и держаться за что-то. Receiving actually means being aware of energy and allowing it to move through you and your body. И получение это в первую очередь это осознанность о той энергии, которая течет, и позволять ей течь к вам через вас и дальше. Okay. And when you receive and allow it to move through you, you can have it all the time. И если вы позволяете, получаете это и позволяете этому двигаться сквозь вас и дальше, и не держитесь за это позволяет вам получать это постоянно. Plus, you get a plus. That's not all. И это еще не все. Menu. You can like energies are changing. They're like they always have a different. I don't know how to explain, but they always are different. It's like the water. It's like the water on the lake. It's different colors every day and every moment. И эта энергия, она всегда разная. Это вот как вода, то есть она всегда разная. Не бывает одной и той же энергии. Каждый день она разная. It's the same with money and joy and space. Это также с деньгами, с радостью, с пространством. If you allow it to change, если вы позволяете этому изменяться, and receive it, и получаете это, you can have it, вы можете это иметь, and you can expand it. И вы можете это расширять. Okay? So everywhere you're trying to hold on that keeps you from receiving and having it.
И все, где вы пытаетесь удержать это, что удерживает вас от получения и иметь это, will you по-настоящему, please destroy and uncreate it? и вы готовы рассоздать и уничтожить все это. Right, Yeah. wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, neons. Okay, one more time. Everywhere you're trying to hold on to money И всякий раз, когда вы пытаетесь удержать деньги, that keeps you from receiving and having it, что удержит вас от получения и иметь это, will you please destroy and uncreate it? все, готовы рассоздать и уничтожить все это. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, and neons. Okay, Thank you. thank you. That was awesome. Yes. So with the, just as a little, you know, tying it all together at the end. Yeah. What? You don't need to translate. Never mind. No need to translate it. Never mind. That was just in my head. Короче, в конце, что она хочет сказать? So, you know, a financial leader is not necessarily someone who works in a bank and has an education or has a lot of money. Что вот, в концовке порезюмируем, да, что финансовый лидер — это не тот, не обязательно, нет необходимости быть там, с образованием в банковской сфере или каким-то Has an образованием. education or has a lot of money. Или иметь много денег. Okay, so everything that is, everywhere you said you're not a leader because you don't have money and you're not a bank person and you're, you know, not a educated person in money. И то же самое, что вы отказываетесь от денег и не позволяете себе быть лидером, потому что у вас нет денег, потому что у вас нет образования, потому что вы там не там родились, что угодно. All of that, will you please destroy and uncreate it? И все это готово рассадать и уничтожить. Yes! Yes, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, and neons. Each of you knows something about money. Otherwise, you wouldn't be on this Zoom. Каждый из вас знает, осознает что-то относительно денег. В противном случае вы бы не смогли не попали бы на этот звонок. You wouldn't be attracted to a Zoom with the topic financial leader. Вам бы вообще не зашло название финансовый лидер, вам бы не понравилось. Okay, so everything is the opposite of what it appears to be, and nothing is the opposite of what it appears to be. И все противоположно тому, что кажется, и в то же время все не противоположно тому, что кажется. Yeah, so all the lies you've bought that you're not a financial leader, that you're a financial pathetic person. И все, где вы во всех жизнях решили, что вы не финансовый лидер, и все, где вы решили, что вы жалкие в отношении денег и в отношении лидерства. Will you please destroy and uncreate it times quadrillion? И вы готовы все это рассадать и уничтожить? Есть. Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, and beyond. What is light is right, what's heavy is a lie. Все, что легко, правда. Все, что тяжело, вранье, ложь. Okay, so please ask, what do I know about money? Universe, show me. И, пожалуйста, спрашивайте желательно почаще с Вселенной, что я знаю о деньгах и что я не позволяю себе признать. And do that exercise again that we did, or listen to the Zoom again. И делайте это упражнение, которое мы делали, или слушайте этот звонок снова и снова. Запись мы вышлем. We will send out the recording. Да. I just said this. Sorry. Мы вышлем запись тем, кто зарегистрировался по ссылочке. Кто не зарегистрировался, пожалуйста, напишите мне. You just said if you registered, you receive the audios? Yes, I just said that too. Yeah, I love it. I'm starting to understand Russian. That's awesome. So cool. So that's awesome. And I'll be coming to Moscow in November 10 to 11. And I'm really looking forward to more with all of you guys. Сюзанна приедет к нам в Москву с классом двухдневным и с тестером вечерним по прагматической психологии. А класс будет называться «Голос изобилия для создания будущего, который работает на вас». I have never been to Russia this lifetime. Она в этой жизни еще не была в России. This lifetime. This lifetime, exactly, this lifetime. So I'm really looking forward to visiting Mother Russia and rocking the world with you guys. Sorry.
Москвы. Она очень радуется, Yeah, что that's приедет в Россию. okay. И очень хочет приехать сюда и очень радуется моменту. That's awesome. And we might do some more Zoom about a different topic with you guys, and you can feel free to give us some favorite topics to talk about. Мы собираемся сделать еще несколько зумов. Можете выбрать, да, что, на какую тему можем сделать звонок. And so also to heat up the things for the class, which will be about being the voice of wealth to create a future that works for you. У нас будет класс. Быть голосом изобилия, который работает на вас. And I'm just having that same class this weekend in Austria. Сейчас Сюзанна делает такой же класс в Австрии в этих выходные. And I will give you an update of what's happening there. Update of the class? Yes. И Сюзанна нам расскажет, что новенького появилось в этом классе, потому что все классы меняются. Okay. So I really hope this contributed to you. Please listen to the recording. You will hear so much more the second time. Сюзанне очень хочется, чтобы этот звонок был вкладом для вас. И, пожалуйста, слушайте этот звонок еще и еще раз, чтобы получить больше. And I'm looking forward to you next time. И Сюзанна очень уже соскучилась по всем вам и хочет вас видеть в следующий раз, на следующем звонке. And thank you, Dimitri, for a phenomenal translation. You're awesome. Thank you. Thank you, guys. Bye. Спасибо всем. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. А все... Bye. Так, всем пока-пока, да.